notre second panel. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Cyril Poirier-Coutançais, qui est directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine, le CESM, rédacteur en chef de la revue Études marines, enseignant à Sciences Po en économie maritime et auteur de nombreux ouvrages, dont l'Atlas des empires maritimes, réédité en 2016. Monsieur Poirier-Coutançais, je vous cède donc respectueusement la parole pour nous amener ensuite à notre seconde table ronde qui se focalisera sur les enjeux maritimes de notre problématique. Merci. Donc j'ai la tâche de remplacer l'amiral de Saint-Germain qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi vous, qui a été retenu par des impératifs. Et donc d'ouvrir ce second panel au teinte plus maritime, on va dire. Alors, je vais ouvrir cette prise de parole qui apportera des éléments d'éclairage, de réflexion justement pour ce second panel, mais je voudrais ouvrir mes propos par sans doute une évidence, mais qui peut paraître curieuse pour quelqu'un qui est du monde maritime, c'est que comme tous les phénomènes maritimes, et donc les trafics d'armes comme les autres trafics sont évidemment des phénomènes maritimes, l'ensemble des phénomènes maritimes trouvent leur origine à terre, bien évidemment. Je m'amuse en ce moment parce que c'est un sujet à la mode sur la pollution de plastique des océans dont on parle à ne plus savoir qu'en faire, et bien évidemment la pollution de plastique des océans trouve son origine à terre, et donc bien évidemment le trafic d'armes trouve son origine à terre, puisque si on prend un point de vue purement économique, il faut des consommateurs, des acheteurs, et puis des vendeurs, et évidemment il faut des conditions pour ça, et les conditions pour ça c'est d'avoir des pays instables bien souvent, des trafics, ou en tout cas des clans, des gangs qui ont besoin d'armes. Et donc cette problématique, je pense qu'elle est en tout cas d'avoir ce rappel en préliminaire, ça me paraît essentiel, puisque ensuite évidemment on va s'efforcer de traiter ces trafics en mer, mais il n'empêche qu'il faut toujours avoir en tête que l'origine se trouve à terre, et que la manière entre guillemets ultime de combattre ces trafics, c'est bien évidemment de pouvoir stabiliser un certain nombre d'États, de pouvoir pacifier un certain nombre de régions. Une fois que j'ai dit ça, sur les trafics d'armes et les trafics en général, puisque la zone Indopacifique en fait se caractérise par un ensemble de trafics, alors qu'ils sont souvent connexes. Le trafic de drogue qui est en plein essor se nourrit évidemment le trafic d'armes et inversement. L'ensemble de ces trafics s'inscrivent, alors effectivement, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, je suis l'auteur d'un atlas des empires maritimes, donc qui remet dans le cadre historique un petit peu les différentes périodes qu'ont connues les océans. On voit qu'en fait, pour qu'il y ait expansion des trafics et difficulté à les combattre, ça réunit plusieurs conditions. En réalité, quand on a un trafic en mer qui est important, et c'est le cas avec la globalisation, parce que la globalisation, on le sait, c'est 80% des échanges aujourd'hui se passent par la mer, donc on a des flux de navires importants, et donc on a aussi une capacité à faire circuler des navires pour différents trafics. Ça, dans l'histoire, c'est patent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu des trafics maritimes importants, on a eu aussi une expansion des trafics. Ça, c'est le premier point. Donc, des flux importants en mer entraînent forcément une face un peu noire, qui est la face des trafics. Il y a un deuxième élément à avoir en tête sur les leçons de l'histoire d'une certaine manière, c'est qu'on a expansion des trafics aussi quand on a moins de présence militaire en mer. Et ces deux éléments sont à avoir en tête pour lire la période qu'on vient de vivre, c'est-à-dire la période de la globalisation. La globalisation, elle se caractérise par donc un trafic maritime qui est absolument colossal, avec un nombre de navires absolument colossal qui circulent. Et en parallèle, suite à la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, des moyens navals en mer, des différents acteurs, qui ont été en décroissance. Donc vous avez plus de flux, et en même temps, entre guillemets, moins de police ou moins de moyens de contrôle.
Ce qui est très frappant dans la mondialisation, la globalisation qu'on vient de vivre, c'est qu'on a eu donc cette expansion du trafic par porte-conteneurs, de vrac, etc., etc. Et en parallèle, elle a une autre phase, cette mondialisation, c'est une explosion des trafics par voie maritime sur quasiment l'ensemble du monde. Le trafic de drogue, c'est un exemple patent. Il faut avoir bien conscience, c'est une chose qui est très frappante, en tout cas au niveau européen, c'est que l'emblème de la mondialisation, le porte-conteneur, est aussi le vecteur par lequel entre massivement la cocaïne dans l'Union européenne. Donc on a ces deux façades, ces deux facettes en tout cas. Plus vous avez de flux et plus vous avez de trafic. Parce que c'est assez simple, sur un porte-conteneur qui transporte 20 000 boîtes, avoir un conteneur qui transporte de la cocaïne au milieu de tout ça, sur l'ensemble des navires qui circulent, ça peut se faire. Et arriver dans les ports, c'est beaucoup plus difficile à contrôler puisque vous avez un tel afflux et un tel fonctionnement de juste à temps que vous allez avoir du mal à contrôler tout ça. Donc il y a ces deux facettes-là. La globalisation, la face commerciale classique, et puis une facette un peu sombre. Il y a une autre facette de la globalisation qui facilite l'ensemble de ces trafics, et donc les trafics d'armes aussi, c'est la libération des mouvements de capitaux et Internet. Donc on a des capacités à faire des virements, à faire circuler des capitaux, à faire circuler des flux financiers, évidemment beaucoup plus pratiques qu'il y a encore à l'époque que j'ai connue, c'est-à-dire avant Internet, à l'époque des fax ou même à l'époque des téléphones fixes. Quand je raconte ça à mes enfants, ils ont l'impression que j'ai vécu à la préhistoire, mais j'ai connu les téléphones fixes et non les téléphones mobiles, etc. Et j'ai connu la naissance d'Internet. Mais c'est vrai, quand on compare ces deux périodes, on voit bien ce que ça a facilité aussi en termes de capacité à blanchir de l'argent, à faire circuler de l'argent, et donc à faciliter aussi cette machine des trafics. Donc cette période de la globalisation, elle a évidemment facilité cette expansion-là. Et en parallèle, ça je pense que c'est important d'y insister, elle a entraîné avec la fin de la guerre froide une présence en mer qui a été vraiment très réduite des bateaux gris. Puisque les États-Unis ont diminué leurs moyens, l'URSS pendant un temps devenue la Russie s'est écroulée, donc et s'est complètement retirée des océans, les marines européennes de la même manière. Donc on a eu des mers qui ont été finalement assez vides, et puis en parallèle des flux commerciaux qui permettaient de faire circuler toute une série de choses. Cette période-là, et c'est pour ça que c'est important, je pense, de rappeler en ouverture ce qui vient de se dérouler sur 30 ou 40 ans, puisque cette période-là, elle arrive à son terme. Alors, pas seulement parce qu'on a nos affaires en Ukraine, et pas seulement parce qu'il y a eu le Covid, mais elle arrive à son terme pour deux raisons principales. D'abord, on a un réarmement, naval, mais pas que, sur la plupart des continents, depuis un certain nombre d'années. On a un réarmement naval qui est patent, évidemment, en Asie. On a un réarmement naval aussi en Inde et dans une grande partie de cette zone Indo-Pacifique. Donc ça veut dire qu'il faut du temps pour remonter une marine, il faut du temps pour arriver au format que l'on souhaite. Ça veut dire que d'ici quelques années, on aura de plus en plus de présence militaire dans ces eaux. Ce qui, dans l'absolu, pour des trafics, peut rendre les choses plus compliquées. Mais on est sur une montée continue. Ça, c'est une rupture qui est importante par rapport aux 30 ans ou 40 ans qu'on vient de vivre. Le deuxième élément, la deuxième rupture qui est importante aussi par rapport à ce que nous venons de vivre, je l'ai évoqué à mot couvert dans ma présentation, c'est une rupture dans le processus de globalisation. Cette rupture, on la voit, elle est perceptible depuis la crise financière de 2007-2008. C'est-à-dire qu'on assiste à un mouvement de localisation de la production industrielle dans des grandes aires régionales. En gros, et pour faire simple, on va localiser des moyens de production en Amérique pour servir le marché américain, des moyens de production
en Asie pour servir le marché asiatique, en Europe et sur son pourtour pour servir le marché européen. Ça, c'est un élément qui a commencé à se voir dès la crise financière de 2007-2008, qui ne cesse de s'accroître. Et c'est un élément, évidemment, qui va jouer, alors qui est perceptible aussi chez les armateurs. Hein, l'armateur français CMA-CGM et son patron Rodolphe Saadé, dans les visions qu'il voit et dans les orientations qu'il donne à son groupe pour les années à venir, c'est justement de se concentrer sur ces marchés régionaux, puisqu'ils sont décroître en fait ces liaisons transpacifiques, transatlantiques, qui ne sont pas perceptibles sur les 2 dernières années qu'on vient de vivre, parce que c'était une période très particulière avec Covid, donc ça ferme tout d'un coup, le commerce maritime croît de manière exponentielle, mais depuis la crise financière de 2007-2008, on voit en tout cas que la croissance du transport maritime est inférieure à la croissance du PIB mondial, ce qui ne s'était pas vu depuis, pendant toute la période de la globalisation. Donc on a vraiment une inversion qui est en cours, inversion qui repose en fait sur toute une série d'éléments que je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette localisation de la production, elle est liée à une industrie qui est en train de se numériser et donc qui est en capacité de produire sur certains secteurs au même prix que dans les pays asiatiques, Chine notamment. Et donc on a une localisation de cette production. Donc les transits mondiaux, les transits transpacifiques, transatlantiques vont progressivement décroître, et ça, c'est le monde dans lequel on s'inscrit. Ces éléments structurels, ils sont importants à avoir en tête parce que, évidemment, ça va impacter la zone Indopacifique. Et il y a surtout un élément, parce que une des réflexions ou une des questions qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de savoir si cette relocalisation de l'économie matérielle, structurelle, va entraîner aussi, et c'est la crainte qu'on peut avoir, une localisation des esprits. C'est-à-dire que la période que nous avons vécue sur 30-40 ans, la période de globalisation, s'est caractérisée par, globalement, avec beaucoup d'ambiguïté, mais une sorte des rêves communs entre les différentes parties du monde. Ce rêve commun, c'était quoi? C'était le développement. Globalement, on était tous à peu près avec des ambiguïtés, hein, donc parce que pour certains, le développement induisait la démocratie, donc on poussait au développement. Pour d'autres, le développement permettait de retrouver une certaine puissance et une certaine force. Mais en tout cas, il y avait un accord, globalement, il y avait un rêve commun sur ces 30-40 ans. Ce rêve, il n'est plus commun aujourd'hui. Et c'est un peu l'interrogation qu'on peut avoir sur la zone qui nous occupe, puisqu'on a des préoccupations qui sont de plus en plus disjointes. Même nous, Européens, qui nous caractérisons d'avoir encore une vision universaliste, quand on regarde nos pratiques sur toute une série de domaines, on s'aperçoit qu'on raisonne de plus en plus uniquement à l'échelle de notre continent. Il y a un exemple qui est patent de ce point de vue-là, je trouve, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, où on met en place ce qui est en réalité des barrières douanières avec la taxe carbone, pour pousser les autres pays à verdir aussi leur activité. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de bonne raison de le faire, mais il n'empêche qu'on a un mode de fonctionnement qui nous est propre. Et comme d'autres régions du monde ont des modes de fonctionnement qui nous est propre, qui leur sont propres. Et tout l'enjeu pour les années à venir, ça va être de savoir si, en ayant des perspectives différentes selon les États, selon les régions, on peut encore arriver à faire des choses en commun. L'essor de la piraterie somalienne, par exemple, qui a vu se réunir les marines européennes, américaines, indiennes, chinoises, russes, japonaises, etc., pour combattre ce phénomène, est-ce que dans les années à venir, on pourra encore réunir l'ensemble de ces acteurs? Puisque ce qu'on voit poindre, ou ce que révèle plutôt la guerre en Ukraine, c'est ce que révèle, parce qu'en fait c'était déjà présent depuis quelques années, c'est qu'on voit se dessiner une sorte d'indifférence à minima sur ce que peuvent vivre certaines parties du monde, certaines régions du monde, parce qu'on reste concentré sur soi. Souvent à juste titre, mais il n'empêche qu'il y a des problématiques qui doivent être résolues en commun. Et la difficulté, ça va être de prendre acte du fait qu'on n'a plus des rêveries communes, des projets communs, mais que sur certains dossiers, on peut encore arriver à faire des choses ensemble.
et d'arriver à disjoindre ça. Finalement, nous, Européens, on l'a pratiqué pendant des siècles et des siècles, puisque c'est la diplomatie de Talleyrand, c'est la diplomatie qui a vécu pendant des siècles, où on avait beau avoir des oppositions frontalières ou autres, des oppositions de tous ordres, ça n'empêchait pas sur certains dossiers d'avancer en commun. Et toute cette problématique, justement, du trafic d'armes, il va falloir qu'on voit, et c'est les années qui viennent qui vont y répondre en partie, il va falloir qu'on voit si on est en capacité de se mettre d'accord sur certains thèmes ou non. Si on prend l'exemple des organisations multilatérales, multinationales, que ce soit l'ONU ou autre, moi il y a une chose qui me frappe depuis quand même un certain nombre d'années, c'est qu'on a énormément de mal à avancer sur des conventions internationales. La convention que je suis le plus particulièrement depuis de nombreuses années, puisque quand j'étais à l'état-major des opérations de la marine, j'étais déjà, je la suivais déjà, c'est le fameux accord BBNJ, l'accord de mise en œuvre de Montego Bay pour la protection de la biodiversité en haute mer. C'est un accord qui, alors on connaît les lenteurs des processus multilatéraux et c'est normal, mais c'est quasiment un des derniers accords qui est en négociation un peu active à l'ONU. Et on voit bien que ça bloque, que c'est compliqué, alors que typiquement ça pourrait être un sujet d'intérêt commun. Donc on a besoin de repenser un cadre, de repenser aussi la façon qu'on a de voir le monde, je pense, chacun, aussi bien européen qu'indien, chinois, etc., pour arriver à se mettre d'accord sur certains sujets d'intérêt. Et la difficulté pour nous, ce qui fera la liaison avec la table ronde suivante, je pense, dans cette zone Indo-Pacifique, nous, Français, on y a un intérêt naturel puisque la France est à la fois dans l'océan Indien, dans le Pacifique, donc dans la zone Indo-Pacifique, puisqu'on a nos territoires d'outre-mer qui y sont présents. Donc on a un intérêt, on y aura toujours un intérêt puisque la France est là-bas. La difficulté va être de savoir dans les années à venir si, comme ça s'est passé dans les années précédentes, on réussit à continuer à faire un travail commun avec l'Union européenne, comme on continue à le faire aujourd'hui. Et puis, si on réussit à trouver ensemble, et avec les autres acteurs de la zone, des cadres de dialogue qui nous permettent d'avancer sur certains sujets, de mettre de côté les différends qu'on a et qui seront patents et qui resteront sur certains sujets, mais pour avancer sur des sujets en commun. Et je pense que c'est une des difficultés principales qui sont devant nous, puisque, par exemple, l'Union européenne, qui a son prisme très développement durable, protection de l'environnement dans cette zone, il va falloir qu'on prenne en compte d'autres aspects aussi avec les acteurs de la zone, qui est le développement pur. Il faudra qu'on arrive à trouver un dialogue possible. Et je pense que cette question de la lutte contre le trafic d'armes, elle découle de ce nouveau cadre, puisque à la fois pour mettre en place des outils juridiques qui soient efficaces, des moyens qui soient efficaces, il faut qu'on arrive à un accord d'abord, puisqu'on a des moyens de combattre ces trafics aussi, qui sont assez nouveaux et qui peuvent permettre d'être sans doute plus efficaces. Je pense aux nouvelles technologies, par exemple. Vous savez que sur les conteneurs, il y en a de plus en plus qui sont équipés par des traceurs, notamment une filiale de CMA-CGM, Traxsense, qui équipe toute une série de conteneurs et qui permettent de savoir exactement où se situe un conteneur en mer, à terre, à quel endroit, s'il a été ouvert, fermé, etc. Donc on a des moyens de cibler les choses. On va avoir des drones aussi qui vont nous permettre d'accroître notre capacité de surveillance, notre capacité de surveillance. Mais tous ces moyens-là, techniques, il faut qu'il y ait un accord pour pouvoir les utiliser, il faut qu'il y ait un accord pour que ce soit efficace. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à trouver un mode de dialogue un petit peu renouvelé dans cette zone, on aura beaucoup de mal à combattre ces trafics. Et je vous remercie de votre attention et je laisse la parole au panel suivant.
Pour le panel suivant, nous allons jouer l'hybridité pleine et entière, puisque notre modératrice devra être en ligne. Nous avons David Atwood qui peut venir sur la scène, ainsi que Grégory Robin, ici, qui eux seront en chair et en os avec nous. Et nos deux autres intervenants, Andrew Reynolds et Lidel Joubert, seront avec nous à distance. J'attends de voir si la régie peut nous afficher peut-être l'écran Zoom. Voilà. Là, nous avons des enjeux techniques. Voilà. Je vois que donc Marianne n'étant pas encore connectée, je vais donc me permettre de la remplacer rapidement. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Donc, Comme il a été donc annoncé et introduit par notre conférence plénière qui vient de s'achever et qui nous a présenté donc tous les enjeux des trafics et du commerce maritime et de cette voie maritime et avec ses particularités qui dépendent bien sûr, comme il a été rappelé également, du contexte économique mondial, nous arrivons donc à notre seconde table ronde qui portera sur le trafic d'armes légères en Indopacifique et ses enjeux liés spécifiquement à cette voie. Nous aurons donc 4 présentations sur le même modèle que la table ronde de ce matin. Je vais donc introduire notre premier intervenant de la table ronde, monsieur donc Andrew Reynolds, que je remercie vivement d'être en ligne avec nous. Andrew Reynolds est coordinateur du programme Armes légères de petit calibre du programme de l'Organisation mondiale des douanes sur la sécurité. Il focalise son travail dans ce domaine sur les régions Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie-Pacifique. Auparavant, il a travaillé au développement des capacités en Afrique de l'Ouest pour le compte du gouvernement britannique en apportant son assistance en matière de contrôle aux frontières et a passé presque donc 30 ans au service de l'autorité douanière du Royaume-Uni. Il me reste donc, Monsieur Andrew Reynolds, à vous laisser la parole pour votre présentation. Merci. Thank you very much. Good afternoon to everyone. I hope you can all hear and see me well. Bear with me, I'm just getting some feedback in my headphones. That's been fixed now, thank you so much. Good morning from Brussels in Belgium, the headquarters of the World Customs Organization. As has been said, my name is Andrew Reynolds. I am the program coordinator for the Small Arms and Light Weapons program for the World Customs Organization. For those of you who may be unaware, the World Customs Organization is an NGO that deals specifically with international customs matters. And we view ourselves as the experts on those matters. And as a part of our remit, we provide capacity building and training to all of our members. We have 183 customs administrations throughout the world who are members of our organization. I'd like to talk to you today. I've been asked to speak about a very practical element of capacity building. And this will be the delivery of a project focused around training of frontline agencies and the provision of technical equipment to support the detection of illicit small arms and light weapons at the border. If you'll give me just a moment, I will share my screen. And I hope that you can see my screen. So the security program of the World Customs Organization focuses on 5 areas. We focus around passenger controls, specifically in relation to the return of foreign terrorist fighters. And we do this by providing advanced passenger information and passenger name record information to customs authorities to assist in the targeting of returning terrorist fighters. We have one of our oldest security programs, Program Global Shield,
which is specifically aimed at controlling the supply chain of detonators, transmitters, and precursor chemicals that may be used within improvised explosive devices. We have our strategic trade program, controlling the dual-use items used in the nuclear, biological, and chemical weapons of mass destruction industry. We also have an area based around controlling terrorist financing, the use of cash flow movements and the other networks that terrorist groups acquire their funding in order to purchase the weapons and other devices that they use to commit their atrocities. And of course, we have our small arms and light weapons project. For customs authorities, customs administrations play a vital role in the growth of international trade and the development of the global marketplace. Almost all customs authorities began as a revenue collection department for the government, collection of duties on imports and exports. Customs then moved on to take on roles in relation to the protection of economic and societal interests of countries as they developed their industrial base. But in the 20th century, customs authorities became much more focused on protection of society from a range of harms, such as illicit drug trafficking, trafficking of firearms, but also roles in controlling substance of harm to the environment or human, animal, or plant health. Since the mid-1980s, customs has also been a key player in the globalization of the world economy through trade facilitation and the adoption of harmonized and simplified customs procedures. But even more recently than that, customs have become involved in the security elements of border control. International terrorism has utilized supply chains to support our activities, like the smuggling of arms and ammunition, as well as complex networks to acquire strategic goods for the proliferation of nuclear or biological or chemical threats. Indeed, only in 2015 did the World Customs Organization issue their Punta Cana resolution. This document, which was signed by all Director Generals of all of our customs administrations, urged customs administrations to take an active role in security for their countries. And this was only introduced in 2015. For many countries, this area is still a very new area of responsibility. But customs authorities are uniquely placed to assist in the protection to intercept every arriving passenger, to search every arriving vehicle, and to examine every cargo shipment that arrives at the border. Customs are uniquely placed to play a very strong role within the security matters. And to that end, I want to talk to you today specifically about the Asia-Pacific Security Project, which ran from 2016 to 2018. It was a response to terrorist attacks within the region. We've seen already today some of the issues, particularly in the Philippines, but of course other countries across that region. The project was funded by the government of Japan, and they provided a budget of 7.25 million euros over 2 years. And the project delivered 3 of those security program initiatives that I spoke about earlier. We looked to implement passenger controls, specifically around the receipt of advanced passenger information for the customs authorities. We looked at involving the nations in Program Global Shield, our IED precursor chemicals program, and of course to deliver training and other capacity building around small arms and light weapons control. Remember, this is for the customs authorities, so we are looking specifically at illicit firearms crossing the border. Mr. Shiatani from Conflict Armament Research talked this morning about diversion in transit of weapon shipments, and that's something that we would definitely cover within our systems. But I like to think of illicit weapons movements in 2 methods. The first is diversion
of declared shipments of arms. The second is smuggling of firearms that have already entered the illicit market. So a firearm that's been removed from state stockpile and is then smuggled into another country. That weapon has already entered the illicit market, but there's an opportunity for law enforcement to recover that weapon at the point it crosses an international border. As I say, the three program activities are covered here. The delivery approach that was chosen was first for awareness raising, and to that end there was a conference which took place in Bangkok in March of 2017, and all of the countries, the customs authorities, were invited to that conference. It was an awareness raising event and to gauge their interest in taking part in the project and receiving assistance from the project. Once the countries had registered their interest, we then considered some diagnostic assessment missions. We would travel to the country and we would have frank and honest discussions with the customs authorities as to what they thought their strengths and weaknesses were in the control of small arms, illicit small arms at the borders. We received their feedback, and from that we were able to then develop a training package to deliver to assist in their capacity building. There was a provision within the funding to also deploy technical equipment to the countries who had taken up interest within the project. Many of the technical pieces of equipment are exceptionally expensive. Many customs authorities in the region, governments in the region cannot afford currently to deploy such equipment. So the project took it upon themselves to deploy a certain number of technical pieces of equipment, and we'll discuss those very shortly. The final part of the puzzle is that once the training had been delivered, once the equipment had been deployed and training delivered in the use of the equipment, we then ran some live operations to test the knowledge that we had given, to test the procedures for the countries, and to test their use of that equipment in a live scenario, to ensure that everything we had done over the previous 2 years would be taken forward by the government going forward, and we could iron out any issues with that problem. And that's how we use our operations. Participating countries in this project, there were 10 of them, ranging from Bangladesh in the northwestern area, the most northwestern country, to Indonesia, almost across every country across to Indonesia in the southeast. Hong Kong joined the project halfway through, and so we ended with 10 participating countries within the project, and you can see the names on your screen there. But if we go back to our delivery approach, as I said, the first thing is to raise the awareness of the issue. We already mentioned authorities have competing priorities for their time. Revenue collection, drug interdiction, whatever the priority of the government is in that country, very often small arms, light weapons, and other security issues can sometimes be quite a low priority for the government. So we need to ensure that they understand that unique position that the customs authority can hold and the value that they can give in such a program. Diagnostic missions to assess their capabilities and weaknesses, and then we delivered the actual training events. And what we did was we ran train the trainer regional events. So we would bring 2 individuals from each of the 10 countries to a central location, and we would give them then intensive training in the topic, intensive training in how to be a trainer, so they could return to their administrations and cascade that knowledge throughout their own administrations. We held 3 events in total: Yogyakarta in Indonesia, Hanoi, Vietnam, and Manila in the Philippines, and in excess of 60 individuals. 60 individual officers were trained in the topic and these train-the-trainer materials. So a minimum of 6 individuals from each of the 10 countries to return to their administrations and cascade and deliver that training.
And something that was very important to the project was that it was sustainable delivery, both in personnel and materials. So all of the WCO training materials were given to the customs administrations, to the individual officers and their training departments. And follow-up assistance was offered to refine that training material that the WCO had delivered to make it more useful and viable for their own country and for their own country's unique circumstances. So we gave them the base, and then they had to take it back and refine it to make it more useful for their own officers and for their own situations. Something else that we did, we offered assistance with their national training. The idea is that once the training materials or the training have been delivered, the materials have been adapted, this material will form a part of the national training for the customs authority of the country. So a new officer who arrives into the service, he receives his training on revenue collection and drug interdiction and all of the other areas, but he also receives training in interdicting, identifying and seizing small arms, illicit small arms and light weapons at the border. And I know that this was achieved in several countries because we went along and witnessed and assisted in the first national training delivery to new officers for some of this material. As I said before, another provision of this project was the deployment of equipment. Technical equipment to assist in the detection of small arms and light weapons, as well as the other areas that we had. The device that was chosen to assist with the detection of small arms and light weapons were what you can see on your screen. This is a handheld backscatter X-ray device. It's very portable, you can take it to remote locations, it operates off its own battery, and as you can see in the image on the left-hand side, they've scanned through the wheel, through the arch and through the tyre of that vehicle, and you can see that there's nothing concealed inside. And so these give officers the tools and equipment necessary in order to assist them in non-intrusive searches, which is something that the WCO obviously recommends through our safe framework of standards. What we were very careful to do with equipment deployment, and if there is anyone out there listening who has the capacity to be a donor for a project, we ensured that we paid not only for the equipment itself, but we also ensured that we paid for somebody to come and train the officers in the use of the equipment, and we paid for an extended warranty on the equipment. I've seen a number of instances where technical equipment has been delivered, but no training or maintenance contract was arranged, and since the officers or the recipient country was never trained in the device's use, it never gets used. It sits in a box in the headquarters. So please don't buy 10 devices and then leave them to the country. Buy 7 and also buy them training and an extended warranty. And then finally, we talked about the operations. This is an example of the second operation that we ran to test the use of the equipment that we provided on the previous screen. We asked each country to choose one border crossing or seaport of control where they could deploy, if I go back, this handheld device. It would be used intensively for 2 weeks to see, and then these are the options that the countries chose, and this is where they chose to deploy those devices and conduct a real-life operation using them. So in conclusion, I think for feedback on this topic, I think we did a number of things right with this project. We ran regional training events, not national training events. This allows for shared experience between officers from other countries, allows them to make the contacts with other countries that they need. I know a number of people I trained in 2017 are still chatting today on WhatsApp in a group as they continue. We looked very strongly at sustainable delivery, assisting with their national training, assisting with the training materials, providing them with the expert trainers to cascade the knowledge that they had received, and this allows for regional ownership of these materials, and that's very, very important.
The provision of technical equipment, provide the training in its use and ongoing technical support for that equipment to ensure that it will be used as it goes forward. There are, of course, some difficulties to overcome. There always are. One is the differences in trafficking methodology. No one size fits all. So when you have that regional event, Laos, for instance, is landlocked. They don't have a maritime issue. Thailand has Bangkok, Suvarnabhumi, the largest air transit hub within the region, so a lot of their effort is focused around air traffic. Indonesia and the Philippines are made up of thousands of islands. So the different modes of transport obviously lead to different challenges for different countries, even neighbouring countries. And they all, of course, have different national legislation controlling small arms, and this, of course, leads to differences when you share a land border, but your laws are very permissive and the next country's laws are very strict on civilian ownership. There's an obvious imbalance there that will be exploited by criminal and terrorist groups. Some of the difficulties, the other difficulties we mentioned, the priority of the Customs Administration itself to allocate resources to look for small arms and light weapons over perhaps some of the other areas they consider more important. There's a general lack of technical equipment and expertise to assist non-intrusive equipment. Many land borders literally almost have virtually no equipment, certainly no non-intrusive examination equipment. Talk about training and identification and new and upcoming threats, 3D printing, modular weaponry, illicit weapon conversion, and so forth. There are new threats that will be upcoming in the region, which we haven't had a chance to go back and address. And finally, the issue with this was it was a one-silo approach. We only engaged with the customs authorities of the country. While we raised awareness, and we think we did quite well in that area, I'm at the moment working on a project, the European Union League of Arab States project. This project involves illicit small arms and light weapons control, but the implementing partners are the World Customs Organization, Interpol, and the Small Arms Survey. And we cover international border controls. Interpol covers marking and record keeping, as well as criminal investigation of firearms offences. And the Small Arms Survey have hired some weapons and ammunition management specialists to engage in training on stockpile management and security, using the UN Mosaic, among others. So when we approach a country as this EU LAS project, we can engage with a lot more than just the one government department. And we can, the amount of awareness raising and everything else that goes along with that is much, much greater when you approach a government with several areas, several departments to engage with than just that one. So with that, I'd like to thank you very much for your attention. I will hand back to the chair, and thank you very much indeed. Merci beaucoup, Andrew Reynolds, pour cette très complète présentation de la nécessité d'avoir des contrôles douaniers et de hiérarchiser les priorités en fonction des risques. Je vois que notre modératrice est connectée. Chère Marianne, je vais donc te céder la parole pour que tu présentes nos autres intervenants, dont Grégory, Grégory Robin, juste Merci à côté beaucoup. de moi. Merci infiniment, Édouard, et je suis absolument confuse que quelques soucis techniques m'aient empêché d'introduire ce panel et cette seconde table ronde donc de l'après-midi qui va se concentrer effectivement sur le trafic par voie maritime dans cet espace si vaste qu'est l'Indopacifique, ce qui constitue évidemment, et ça a déjà été souligné, un des problèmes liés au contrôle de ce genre de trafic. Nous avons bien compris l'ampleur du projet de formation que vient de nous présenter Andrew Reynolds, et aussi cette ambition d'avoir formé finalement des officiers et des techniciens des douanes en leur ayant non seulement dispensé une formation
mais fait en sorte qu'ils soient correctement équipés, ce qui suppose en fait la constitution au long cours d'un réseau transnational et d'une expertise douanière dans toute la région Asie du Sud-Est. Et on a bien vu, au regard des cartes qui ont été projetées, du morcellement du territoire à contrôler, les difficultés à obtenir des résultats et une efficacité au long cours qui soit durable, puisqu'au fond, cet investissement, certainement très, très coûteux en termes non seulement de financement, mais d'efforts sur la durée, effectivement, nécessite un suivi de tous les instants, et peut-être aurons-nous l'occasion de revenir sur les capacités d'entretenir toujours le contact et de continuer à surveiller l'avancée de ce programme en termes de formation et d'équipement. Je vais me tourner maintenant vers mon deuxième panéliste, donc Grégory Robin, qui est consultant spécialisé dans l'analyse des menaces que représentent les armes légères et les explosifs. Je comprends que Grégory Robin travaille actuellement sur un programme de stratégie régionale de lutte contre les engins explosifs improvisés. Et que par ailleurs, il a eu l'occasion d'être consultant pour différents autres programmes spécialisés des Nations Unies. Donc le thème de l'intervention de Grégory Robin ce jour concernera le trafic d'armes en Somalie. Monsieur Robin, je vous cède la parole. Bonjour à tous, honoré d'être présent. On m'a demandé donc de faire un état des lieux, enfin un point de situation en 15 minutes sur le trafic des armes en Somalie. Donc ça va être succinct, je vais essayer de faire le plus résumé possible. Déjà, je suis très content d'être ici parce que je peux parler en français, donc c'est une bonne opportunité. J'arrive ce matin de Djibouti, de Somalie, donc c'était une bonne opportunité de m'arrêter en direction de Washington. Donc, je travaille sur le sujet depuis 2014 à peu près, et je suis d'autres groupes armés également en Centrafrique, au Congo, parce que je travaille surtout également sur la transnationalité de toutes ces menaces, puisqu'il y a des connexions, on a vu ça au niveau criminel, au niveau groupe terroriste, etc. Et là, ma présentation, quand le modérateur parle de difficulté à avoir des résultats, je vais un peu l'évoquer justement, par rapport aux résultats qu'on obtient sur la lutte contre le trafic d'armes en Somalie. Donc l'origine des armes en Somalie, vous avez tous vu Black and Dome. Des régimes précédents, de nombreuses armes existaient avant l'embargo, du régime de Siad Barre, etc. Toutes les milices étaient déjà armées. Il y a énormément d'armes. Couramment, des travaux à Mogadiscio, vous allez creuser, vous allez trouver des caches d'armes qui avaient été enterrées lors de ces périodes. Une autre source de l'approvisionnement en armes, ce sont les armes qui ont été officiellement expédiées pour soutenir le combat contre les Chebabs, principalement, et maintenant même l'État islamique. Donc l'armement des forces armées somaliennes, et également l'origine vient du détournement de ces armes illégalement, voire également lors de combats. Donc il y a quelques jours, si vous suivez un peu les activités de la Somalie, il y a une FOB, une base des Burundais, où il y avait également l'armée somalienne qui a été attaquée par plusieurs centaines de Chebabs, et ils ont tout pris. Donc dans ce cadre-là, on a un détournement des armes.
Savoir que lors de cette attaque, par exemple, ils ont été attaqués avec un pick-up de l'Union africaine qu'ils avaient volé déjà avant, avec une douchka, une 14-5 dessus, ils ont attaqué. Donc il y a des armes qui ont été détournées qui ont permis d'attaquer une base de Atmis, qui ne s'appelle plus Amisom. Et puis la troisième origine est le trafic d'armes qui provient du Yémen principalement, je veux dire par la mer, et qui arrive dans les zones Puntland principalement, puisque vous verrez sur la carte qu'il y a, beaucoup de côtes en Somalie, elle est bordée de côtes, donc il y a des accès par la mer, et là c'est un trafic d'armes qui est organisé. Ces réseaux qui organisent dans le trafic d'armes illicites, ils sont multi-activités, donc elles vont faire un peu de tout sur commande, donc ça va être des armes, ça va être des explosifs, des composants pour les engins explosifs improvisés, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Également des hommes, l'État islamique va transférer ces hommes également par ces moyens-là, parfois. Voilà. Donc multi-activités. Lorsqu'on suit un réseau, fréquemment, on tombe sur de nouveaux, d'autres composants qu'on ne cherchait pas forcément, mais on les découvre lors de ces recherches. Je parle des engins explosifs improvisés, ça a été mentionné également ce matin un peu, puisque en Somalie, c'est les Al-Shabaab surtout, et puis l'État islamique utilise beaucoup les engins explosifs improvisés, et c'est ce qu'on appelle l'arme de choix. On peut également l'appeler l'arme de nécessité, mais en tous les cas, énormément d'engins explosifs utilisés par les Shabaab. Pour cela, il faut faire venir des composants pour fabriquer les engins. Les composants peuvent être trouvés sur place, mais sont principalement importés de façon légale, parce que ce sont des boîtiers d'alarme de moto, des batteries de 12 volts de moto, des choses comme ça, des fertilisants, etc. On a également une importation illégale par les frontières, par la mer, de composants qui vont servir à la fabrication des engins. Ce qu'on appelle commercial dual use, donc c'est tout ce qui va servir, par exemple, ce que les dames vont utiliser pour se teindre ou les messieurs vont utiliser pour se teindre les cheveux, eh bien ça peut être un composant chimique pour fabriquer de l'explosif artisanal. Donc c'est ce qu'on appelle les dual use. Et ce qui est important aussi à comprendre dans ce trafic des engins explosifs improvisés, c'est que le groupe, surtout Al-Shabaab, est capable de s'adapter très très rapidement. Je dis ça parce que, par exemple, en juin 2021, ont été jugés tout un groupe qui était chargé d'organiser l'approvisionnement de matériel pour les engins explosifs improvisés. Et ils commandaient directement dans certains pays. Et ça arrivait légalement par palette, par le port ou par l'aéroport. Et puis c'était délivré directement au Shabaab. Donc ils ont réussi à interpeller ces gens. Et du coup, Al-Shabaab a changé dans la foulée sa manière d'approvisionner le matériel dont ils ont besoin. Donc c'est pour cela que les recherches sont importantes, pour comprendre comment ils fonctionnent, puisque c'est un groupe qui évolue à chaque fois très très rapidement. Donc, tout de suite, je vais vous parler des mesures d'atténuation qui sont utilisées dans le cadre de la prolifération des armes dans la Somalie. L'enregistrement et le marquage des armes, il y a déjà des projets, des tentatives qui sont faites. Mais ce matin, on a parlé de sensibilisation. En effet, il y a besoin, pour cela, de pouvoir atteindre toutes ces armes qui sont réparties dans l'ensemble de la Somalie et qui continuent à arriver. En termes d'armes qui arrivent, par exemple, on estime que on estime à 10 arrivages sur les côtes par mois d'armes sur les zones Puntland, par exemple. Donc ça, ce sont des choses qui nous sont données par des services qui sont spécialisés là-dedans. Je fais le même travail avec moins de ressources et je peux confirmer qu'en effet, chaque mois, il y a des arrivages d'armes illégalement par les plages ou par les ports qui sont dans les zones plus nord. Également, comment atteindre des armes qui sont aux mains de certaines milices ou de groupes d'autodéfense ou de défense ou d'individus
puisque tout le monde est un peu armé. Comment atteindre cela? Donc il y a une partie sensibilisation et une partie pour atteindre ces armes. Comment le faire? Il n'y a pas d'arme, c'est pas une armurerie, sauf pour les forces armées, mais pour les autres, c'est comment atteindre ces armes. Donc il y a besoin d'avoir un projet, enfin de projet national, besoin d'avoir politiquement un engagement politique au niveau national, au niveau fédéral, au niveau régional, pour que ça ait lieu. La mise en place d'outils complets de traçage des armes, ça fait partie d'une des résolutions des Nations Unies 2551. Pour ceux qui sont intéressés, je vous engage à lire les rapports du groupe des experts des Nations Unies pour la Somalie, puisqu'il y a énormément de choses qui sont listées dedans, qui sont expliquées très clairement. Il y a également des rapports de UNODC, par exemple, qui sont aussi très clairement qui sont explicites en termes du trafic des composants, notamment IOI. Un soutien aux forces somaliennes pour améliorer la surveillance des côtes. C'est un travail très difficile. C'est la même chose au niveau des frontières. La frontière entre la Somalie et le Kenya, par exemple, est extrêmement poreuse, mais pas parce que le terrain est comme ça, et que la même chose pour les côtes, elles sont extrêmement difficiles à surveiller, et également la présence de groupes armés qui également empêchent d'opérer dans certaines zones. Équipement, formation, bien sûr, dans le cadre de l'atténuation de la prolifération, les différentes forces armées, les différentes forces régionales, puisque en Somalie, vous avez également des forces régionales. Pour cela, comme j'ai dit, une volonté politique est nécessaire, et surtout une priorisation, mettre cela en termes de priorité au niveau des projets. Niveau sanctions, c'est là où on touche un peu le problème un peu sensible, c'est que les trafiquants, une grande partie des trafiquants, une grande partie des armateurs, des bateaux, sont connus, sont identifiés, connus, depuis des années, certains. On connaît même, certains ont des affiliations avec l'État islamique, etc., avec les Chebabs. Certains trafiquants, eux, sont plutôt plus dans le commercial et ils donnent aux plus offrants. Mais lorsqu'ils sont identifiés, lorsque c'est mis dans un rapport, lorsque c'est envoyé aux autorités responsables, on n'a jamais réussi à mettre certaines personnes qui sont très connues, les sanctionner, les mettre sur la liste des sanctions, pour au moins ralentir le trafic des armes. Donc un peu, dans certaines zones, pour certains individus, il y a une certaine, je ne dirais pas impunité, mais en tous les cas, des difficultés à pouvoir ralentir le trafic d'armes via ce biais. Donc vous vous rendez compte qu'on tourne en rond, en gros. Et bien sûr, continuer la veille des trafics. Comme je vous ai dit, ils évoluent, ils sont capables de changer d'endroit, ils sont capables de soit faire directement, utiliser des intermédiaires, qui sont intermédiaires, qui sont des sympathisants ou pas forcément, des gens qui sont que dans le commercial. Mais il y a un réseau complètement établi, qui est assez complexe, qui est à peu près identifié, et qui est assez large, et qui est très efficace, puisqu'il est en place depuis des dizaines d'années, et le trafic dans cette zone-là existe depuis très très longtemps, on va dire. Donc c'est toujours les mêmes routes. En termes de précurseurs et composants EI, l'application de l'annexe C, je vais vous la montrer. L'annexe C de la résolution de 2498, elle a le mérite d'exister. Elle liste les précurseurs et composants qui rentrent dans la composition des EI les plus connus, en tous les cas, dans la zone. Comme je vous dis, elle a le mérite d'exister. Par contre, parce que les Chebabs évoluent, parce que la composition des engins évolue, elle doit être remise à jour régulièrement. Puisque, par exemple, en ce moment, on connaît le type principal d'explosifs qu'ils utilisent en termes d'explosifs artisanal, la composition chimique qu'ils utilisent, mais on sait qu'en ce moment, il y a une évolution, il y a un nouveau type qui vient d'arriver, donc comment faire évoluer l'annexe C. La coopération des États membres, on en a parlé également ce matin, c'est extrêmement important d'échanger les informations, et parfois, c'est un des points de blocage, puisque certains des États ne répondent pas aux demandes.
lorsqu'on leur dit pourquoi vous avez importé X tonnes en matériel, il n'y a pas de société ou usine en Somalie qui a besoin de ce matériel, à qui l'avez-vous vendu, etc. Et régulièrement, on tombe sur une non-réponse aux demandes. Donc c'est également un point bloquant, puisque on travaille un peu contre nous. Les stratégies, en effet, nationales, régionales, au sein des... Par exemple, celle sur laquelle je travaille, la stratégie régionale pour l'IGAD, qui regroupe les 7 États membres d'Afrique de l'Est. Enfin, vous avez l'Ouganda, Somalie, Éthiopie, Soudan, Sud-Soudan. Je vais en oublier, le Kenya. Dans ces stratégies régionales, on met en œuvre, en tout cas, on développe également des systèmes de coopération et de communication. Un point, par exemple, vous avez une empreinte latente sur un engin explosif de pays A. Il n'y a pas de mécanisme aujourd'hui existant pour que pays B dit tiens, moi je peux identifier cette empreinte dans ma database, mais comme il n'y a pas de communication, eh bien, on n'aura jamais l'identification de cette empreinte latente, par exemple. Également sur les individus, puisque, je vous ai dit, c'est une menace transnationale, et on a également beaucoup de trafics en termes humains de gens qui font du trafic d'armes et qui font également beaucoup de choses. Donc on a, par exemple, vous prenez l'Afrique de l'Est, les groupes sont composés de gens de l'Afrique de l'Est. Donc en Somalie, vous avez des gens du Kenya, vous avez des gens d'autres pays. Un groupe qu'on suit également qui est ADF en RDC. Vous avez beaucoup de gens des Burundis, des Tanzaniens, des Ougandais qui sont au Congo, mais qui aussi ont été à un moment peut-être en Somalie. Donc également ce genre de profilage. Et puis bien sûr le soutien des États membres lorsqu'il y a des cas suspects, pour les soutenir avec des moyens techniques pour qu'ils arrivent à identifier la provenance des différentes armes, etc. Et ça a été largement expliqué ce matin. Je vérifie mon timer que je ne dépasse pas. Je vous ai mis une copie, enfin en tous les cas un imprimé de la résolution sur laquelle on voit l'annexe C. Donc en bas à droite, vous avez les composants de la partie 2, les composants des explosifs, des précurseurs qui sont utilisés pour la fabrication des explosifs artisanaux. Donc je vous ai dit, c'est une liste qui existe, qui a le mérite d'exister en tous les cas. Et ça a permis une grande amélioration, au moins beaucoup de gens savent quoi chercher en tous les cas. Mais, comme je vous ai dit, ça évolue et il faudrait la mettre à jour. Donc énormément de progrès ont été faits en termes au niveau des douanes, des contrôles, etc. Énormément de progrès restent à faire, bien sûr. Notamment, la question est, avec une amélioration des systèmes de contrôle au niveau des aéroports et des ports en Somalie, par exemple, quelle sera l'évolution d'un groupe comme Al-Shabaab, puisqu'ils vont continuer à avoir besoin de composants, vont continuer à avoir besoin de précurseurs. Par quelle voie ils vont utiliser? Donc il y a les voies routières, il y a d'autres ports, on a les ports au Kenya, ils peuvent franchir la frontière, etc. L'Éthiopie, le Djibouti, on ne sait pas, mais en tous les cas, c'est des questions qu'il faut se poser afin d'anticiper la prochaine étape, parce que de toute façon, ils vont continuer à utiliser des engins explosifs. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à 500 engins explosifs, attaques d'engins explosifs improvisés par an, avec l'année dernière, je crois, 1500 blessés et tués sur juste la Somalie. Voilà. Donc les réseaux sont connus, pour résumer. Les réseaux sont connus. L'ajout aux listes de sanctions est très très difficile. Le groupe des experts des Nations Unies éprouve des difficultés, et ça se voit. En tous les cas, nous, on le voit de l'extérieur, puisqu'on connaît également les mêmes personnes, et c'est vraiment un point d'interrogation. Comment ça se fait qu'on n'arrive toujours pas
à les mettre sur ces listes de sanctions qui nous aideraient énormément à lutter contre le trafic. Et en fait, c'est une opposition, il y a des oppositions qui sont faites et que vous avez déjà vu au niveau du Conseil de sécurité, et même au niveau parfois national ou des choses comme ça. On a les unités qui opèrent par exemple dans le Puntland sont des zones ils sont vraiment, c'est eux qui luttent, c'est la ligne de front si vous voulez, avec la mer et avec ces trafiquants. Eux auraient besoin de plus de support, par exemple. Support en termes d'armes et munitions, et étrangement, ça ne leur arrive pas, parce que les priorités sont données à d'autres unités, peut-être plus spéciales, des choses comme ça. Donc, il y a aussi un manque de capacité des unités qui peuvent être entraînées, etc., mais qui n'obtiennent pas le soutien nécessaire, en plus des difficultés que je vous ai exprimées avant. Donc il est nécessaire d'avoir un équilibre entre le niveau fédéral, le niveau régional, ce qu'on apporte en tous les cas à toutes ces unités, et tout le monde en a besoin. La situation est bien sûr très complexe, vu les menaces, toutes les menaces qui existent dans la région, parce que c'est pas que Somalie, mais en fait c'est régional. Voilà, c'était un peu ma conclusion sur la situation en Somalie. J'ai essayé de ne pas dresser un profil trop négatif. Il y a énormément de progrès qui sont faits au niveau du trafic d'armes. Par contre, il continue à arriver. La première photo qui est ici, à droite, en haut, donc c'est la semaine dernière. Donc c'est un Al-Shabaab qui appartient à une unité Mutafajirad, c'est les unités Al-Shabaab qui sont dans la partie explosif. Mais ce qui est intéressant dans cette photo, donc c'est l'arme que vous voyez en haut, le type Kalachnikov, elle est neuve. Elle est extrêmement neuve. Donc, pour nous, c'est un signe qu'il y a eu une arrivée d'armes quelque part, où il y a eu une perception quelque part, ils ont récupéré des armes, mais en tout cas, il y a eu un arrivage d'armes neuves récemment à nouveau. Au marché noir, le nombre d'armes qui sont disponibles ou pas varie en fonction des opérations qui sont menées, qu'ils arrivent à collecter, en fonction des arrivages, etc. Donc, il y a des périodes où ça fluctue, la disponibilité des armes fluctue, le prix également fluctue au niveau du marché noir. Voilà. C'était pour moi les 15 minutes qui m'étaient allouées, et je recevrai vos questions plus tard vous serez bienvenus. Merci beaucoup. Robin, pour cet exposé. Nous avons tous pris bonne note de votre souci d'insister de façon, je dirais, optimiste sur les efforts mis en place et sur les progrès enregistrés. Mais vous avez quand même bien souligné la facilité avec laquelle les armes ou les composantes pour ces engins explosifs improvisés peuvent circuler, et la facilité avec laquelle on peut se procurer certaines composantes. Il y a aussi peut-être aussi le fait que politiquement, vous l'avez souligné, nous avons affaire à un État fédéral qui a peut-être du mal à contrôler certaines portions de son territoire, et des provinces dans le Puntland qui se gèrent peut-être d'une façon assez autonome face au pouvoir central. Donc nous avons beaucoup d'éléments qui peuvent expliquer cette difficulté, sans oublier ce conflit du Yémen qui ajoute à cette facilité de circulation d'armes à feu. Mais je pense que la salle reviendra avec des questions à votre rencontre sur ce sujet. Je vais me tourner maintenant vers mon troisième panéliste, donc Monsieur David Atwood, qui collabore très activement au projet Small Arms Survey depuis 2012, et qui est également consultant
sur différents autres projets tout aussi importants, et notamment concernant l'embargo sur les armes qui est mis en place par les Nations Unies dans le cadre des sanctions contre la Corée du Nord. Et je comprends que c'est l'exemple que vous allez prendre concernant votre intervention. Donc, je vous cède la parole. Merci, Madame Perromboise. Chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui comme représentant de Small Arms Survey pour ce colloque très important. Collègues, je sollicite humblement votre indulgence pour cette présentation. Je vais la présenter en anglais. Ce sera plus confortable pour vous, je peux vous assurer. Merci à vous et merci aux interprètes. And now for, as we say in some parts of the world, and now for something completely different. Although the work of the Small Arms Survey in general is well within the scope of today's theme of preventing and combating trafficking of conventional weapons, it is our project on strengthening the implementation and enforcement of the arms embargo on North Korea, which best fits the Indo-Pacific region orientation of the symposium as a whole. So we've chosen to highlight aspects of this work for illustrative purposes here. I think it's important just to take note of two aspects of this. First of all, we're going to be looking at we're going to be looking particularly through the lens of a North Korean behavior, but also in relation to the UN imposed arms embargo. So we've talked a lot this afternoon, today, about different forms of mechanisms for controlling arms, and one mechanism is the use of arms embargoes. So that's what we're going to use that as a kind of way of thinking about some of these questions this afternoon. So in the very short time that I have, I want to briefly address three areas. I want to make a few general remarks about the UN sanctions regime itself, the UN sanctions regime on North Korea. In part two, I want to present a brief overview of the mechanics of arms trafficking by North Korea, with particular reference to North Korean efforts to evade sanctions. And finally, in part three, I want to provide a very brief sketch of efforts to build the capacity of states for complying with the arms embargo imposed on North Korea as a contribution to your theme today. I'm going to skip over the advertising for the Small Arms Survey for the moment. So as I've just noted, the UN sanctions regime in relation to the DPRK provides the basic framing for my comments today. We don't have time to go deeply into this, but a few elements seem important to point out. The collectivity of actions by the UN Security Council, which have been taken since the initial resolutions in 2006 and 2008, have been prompted by the perceived threat to international peace and security of the North Korean nuclear weapons and nuclear missile programs. This collectivity of actions has come to be known as the sanctions regime. Since 2006, the Security Council has introduced new sanctions and expanded the arms embargo on the DPRK a number of times. Through 10 different resolutions, the Security Council has created the most complex array of restrictions that the UN has ever imposed on any state or non-state actor.
Therefore, through this series of resolutions, the Security Council has attempted to make, quote, illicit virtually all arms and arms-related trafficking from and to the DPRK. And the following two slides provide a summary of the prohibitions imposed by the Security Council. In this first slide, you can see the very broad range of things that member states are prohibited from transferring to North Korea. Any such transfers would, by definition, be deemed illicit. The latter 2 points, you take a closer look, show the very broad dimensions of the embargo on conventional weapons. In a similar manner, this slide illustrates what would be considered illicit transfers from North Korea, and again, a very broad and comprehensive menu of prohibitions. So now let's look, so that's the framing of the questions. Now let's look at some of the, an overview of DPRK arms trafficking. The reality is, of course, quite different from the intention of the collectivity of Security Council resolutions. It goes almost without saying that despite these prohibitions, the DPRK, or North Korea, for its own interests, has not ceased with the development of its nuclear weapons and missile programs, and has sought to finance this by continuing to deal in all manner of things which are, strictly speaking, prohibited under the sanctions regime. And it's important to point out many UN member states, whether wittingly or unwittingly, can be seen to be complicit in this resulting trade. In this next part of the talk, I want to illustrate very briefly some of the patterns employed by the DPRK in its sanctions evasion strategies. These examples are drawn largely from the observations of the UN DPRK panel of experts, whose job it is to investigate and document compliance and non-compliance with the sanctions regime. Let us look first at modes of transport. While we don't have a complete picture of this, available evidence shows that most documented transfers appear to be shipped by sea, mostly on cargo vessels, and this is very much in line with your orientation this afternoon with the marine trafficking. Some shipments, however, are transported via air, and that includes one of the largest interdicted shipments in recent years, which was transported in the Ilyushin 76 cargo aircraft. Land shipments appear to be much less frequent. Now, a few slides on concealment methods. This morning, Imayun Shatani mentioned the question of obliterated markings on weapons. And this is true also of North Korean a pattern of doing things. In order to disguise the origins of shipments, the DPRK employs a range of concealment methods, including using falsified or obliterated markings on the weapons themselves. A second concealment method is the mislabeling of documentation and packaging. And here are two examples shown on this slide, both of which use the same false description. The image on the left is a documentation from a shipment of components for tanks and other military equipment bound for Africa. The document describes the items as spare parts of bulldozers. And in another part of the world, during roughly the same time period, the Israeli government interdicted a Syrian-bound ship, North Korean ship, carrying a large quantity of munitions, including several crates labeled
parts of bulldozers. The crates actually contained 122 millimeter North Korean rockets. Other false labels used in recent years include such terms as mechanical parts, water refinement equipment, and machine spare parts. A third concealment method is the use of innocuous commodities to conceal arms and military equipment. Perhaps the best known example of this is the case of the Chongchongang, a DPRK-owned cargo vessel that was interdicted by Panamanian authorities in July 2013. The ship was carrying 240 tons of arms and equipment, but it was hidden underneath 200,000 bags of sugar. Now we can also turn from these concealment methods to looking at a range of smuggling techniques that have been shown to be used by North Korea. First, circuitous routing is a common smuggling technique used by the DPRK and other traffickers. Such routing is used to minimize scrutiny and suspicion by creating distance between the weapons source and the client and avoiding airports and ports where there's a higher risk of detection. And in this particular case, on the left, you see the official flight plan for the IL-76 that was submitted to Thai authorities, which shows the route of the aircraft and all of its stops from Sunan to Bangkok to Colombo to the UAE to Kyiv. What's missing is the next stop and the presumed destination of the weapons, which was Tehran. This is significant for two reasons. A problematic destination was left out of some of the documentation, presumably to minimize scrutiny, and the plane's journey was unnecessarily long and included a 2,000-mile detour to Kyiv. And that's one of those red flags that we talked about this morning. This was probably chosen to avoid airports which pose higher risks of detection. Another smuggling method is the use of front companies. Front companies or shell companies are well-established tools for hiding the identities of individuals and commercial entities involved in the illicit arms transfers, including North Korean arms transfers. And in the panel, in unpacking some of this, tracking of some of this kind of behavior, reveals how complicated and time-consuming it is to actually try to unpack these circuitous ways of working. It also underscores the importance of independent bodies, such as the panels of experts, that have resources, access, and expertise required to investigate complex webs of intermediaries and shell companies. Another smuggling technique employed by the DPRK involves renaming and reflagging of maritime vessels. This graphic from the panel's 2014 report shows the recent history of the MV Light. Apparently the Light was formerly known as the Bouillon and was DPRK flagged, and it was then renamed and reflagged at least 2 times. Another technique involves the use of embassies and embassy personnel, playing key roles in several of the illicit transfers documented by the UN panel. These roles include using embassies as operational centers for negotiating arms deals and coordinating arms shipments. And finally, more briefly, a number of other techniques that are used. Scant or false altered information on parties to a transfer, turning off the automatic identification system, or AIS, that was referenced earlier today about
in our introductory this afternoon about the question of the devices necessary to do proper tracking. And even where we have these things, you have a situation where very often shippers will switch off the automatic identification system transponders in order to disguise just where they are out there on the sea. And again, to give you one example from the Chongchongang incident, the crew of the Chongchongang turned off the AIS after exiting the Panama Canal, and it kept it off until re-entry to hide the ship's movements, particularly when docking in Cuba, where it picked up the arms, and while drifting just off the north coast of Cuba after docking in Havana. A further technique is shipping of knockdown kits to recipients to be assembled in the destination country. A frequent and well-documented technique is ship-to-ship transfers, and this applies very much to our concern this afternoon on the maritime sphere. Ship-to-ship transfers mid-sea, particularly important in terms of the transport of oil and coal, which are among the prohibited items in the sanctions regime. And finally, an arms embargo technique, which has not been put, isn't here on the slide, but which I note, features prominently as a part of DPRK sanctions evasion strategies, is the use of arms brokers. Briefly, to disguise or cover North Korean involvement, North Korean arms brokers establish offices overseas in order to source, broker, or transship arms-related goods. All of these are detailed, given much more detail, all the things I've mentioned in this publication of the Small Arms Survey about this behavior of North Korea. Now, a few words on capacity building. This is the final part of my presentation. Andrew Reynolds has already usefully noted a whole range of capacity building training and other types of initiatives that are important to states in order for them to be able to do their job better. And this is certainly true within the sphere of encouraging countries to comply with the obligations that exist in relation to UN Security Council arms embargo on North Korea. What is obvious is that despite the major efforts by the UN Security Council to curb the weapons-related activities of the DPRK continues to press ahead with many of the prohibited activities and goes to great lengths to get around the sanctions that have been imposed. Therefore, in this context, by capacity building, we mean what can be done to enhance the ability and willingness of states to understand the nature of DPRK arms trafficking and sanctions evasion and the requirements that are therefore imposed on them, and to enhance their capacities to comply with those requirements. I'm going to just go through a few areas where there is important examples of capacity building going on. This one is from the UN Security Council itself, which are implementation assistance notices, which are used to help countries to do diligence with their obligations, do due diligence. This is admittedly a rather minimal effort on the part of the UN, but nevertheless, these notices do provide important information and guidance. And then capacity building, there are a range of other actors also involved in various forms of capacity assistance to states
in relation to DPRK sanctions implementation, as illustrated on this slide. National and regional initiatives by states, both in terms of things they do internally to enhance their own capacity, interagency coordination, information sharing, etc., and bilateral and regional initiatives providing resources to support national efforts. And then international programs, as we've heard, international bodies like the World Customs Organization, Interpol, the UN Office of Drugs and Crime, and others undertake capacity building efforts which, while perhaps not directly related to the DPRK arms embargo, have relevance to this area of concern. The whole area of civil society and research bodies are also very much involved with this and in this broad general concern with illicit trafficking on conventional weapons, and providing assistance to states in respect of this. And it is in this capacity that our own project on strengthening implementation and enforcement of the arms embargo on North Korea clearly fits. And here are a few of the types of things that we have done as activities or outputs of this program. I draw your attention particularly to what we call the Arms Embargo Self-Assessment Tool, which is aimed to help states to look at their capacities, discover where the gaps are, where their good practices are, where they're falling short along a whole range of criteria, and then to request follow-up assistance for helping to bridge those gaps. Finally, all of this activity has indicated a number of clear, obvious measures for strengthening implementation and compliance. Strengthening the implementation of UN Security Council resolutions and avoiding unwitting involvement in sanctions violations demands thinking of required action as a chain of compliance, necessitating due diligence at the governmental level. For example, legal frameworks, arms registries, customs, export control bodies, state control, and the private level, community traders, insurers, banks, company registries, etc. DPRK maritime sanctions evasion strategies present many challenges to the different links in this chain of compliance, and there are many approaches to assist in strengthening the implementation of the sanctions, including implementing UN Security Council resolutions as appropriate into domestic law, including penal sanctions associated with violation of the substantive provisions, making use of model legislation to assist in the development of natural approaches, and improving interagency coordination, extremely important feature here, improving national interagency coordination on information on DPRK sanctions, violations, and measures to be taken. And importantly, as has been emphasized a number of times, improving information sharing among domestic actors, other states, and international actors. I'm going to stop there, the private sector being a very important factor in this. I'm going to stop there. This emphasis in this talk has been on the rather specific nature of the situation of North Korea, but it would seem reasonable to assume that some of these lessons are more generally applicable as well to the overall efforts of controlling illicit arms trafficking. Thank you very much for your attention this afternoon. Merci beaucoup, Monsieur Ancu, pour cette présentation absolument captivante.
Vous avez bien insisté sur la spécificité, effectivement, de votre sujet et de la façon dont vous l'avez traité. Il s'agit bien de la Corée du Nord, qui est un État très, très particulier au regard des règles les plus communes du droit international, et qui est connu pour se livrer à beaucoup d'activités illicites et à des trafics, que ce soit de drogue, de fausses monnaies ou autres. Donc nous avons écouté avec beaucoup d'attention ce que vous aviez à nous dire sur la façon de mettre en œuvre et de rendre effectif cet embargo, sachant qu'on peut tous constater que visiblement la Corée du Nord a les moyens de poursuivre son programme de développement d'armes balistiques et nucléaires, puisqu'il ne se passe pas un jour sans que le pays se livre à des essais dont nous pouvons suivre les progrès. Donc effectivement, cet embargo, à plus d'un titre, est extrêmement utile. Vous avez aussi mentionné un élément que d'autres panélistes, depuis le début de cette journée d'études, ont souligné, c'est bien sûr l'échange d'informations, qui est absolument capital, quelles que soient les sources d'informations. Et je pense que concernant les transferts en mer, qui effectivement, sur une zone aussi vaste que l'Indopacifique et notamment en haute mer, eh bien, peut-être que l'échange d'images satellites peuvent se révéler extrêmement intéressantes. Et c'est effectivement une facilité technique que ne possèdent pas tous les États, mais au moins un certain nombre de membres du Conseil de sécurité. Je pense que certaines questions reviendront sur la Corée du Nord et sur l'embargo et les moyens peut-être de le renforcer. Je vais me tourner maintenant vers vous, Lidel, ma quatrième panéliste. Tout d'abord en disant quelques mots pour vous introduire. Donc, Lidel Joubert est un chercheur qui appartient à une ONG très connue pour les personnes qui travaillent sur la sécurité maritime et notamment la piraterie, et donc qui est Stable Seas, qui publie régulièrement tout un ensemble de rapports sur effectivement ces phénomènes de piraterie dans l'Indo-Pacifique, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Lidel travaille particulièrement sur la question des crimes organisés et du terrorisme transnational. Et je sais qu'elle a participé ou continue sans doute à participer à un rapport annuel sur l'état de la piraterie internationale, qui est un document particulièrement apprécié et attendu chaque année. Et Lidel est également consultante pour l'UNODC et donc va traiter d'un sujet très, très particulier qui est les armoiries flottantes, qui en fait fait allusion à l'usage des sociétés militaires privées qui sont embarquées à bord des bateaux afin d'assurer la sécurité et éventuellement contre toute attaque de piraterie. Donc Lidel, la parole est à vous. Thank you. Bonjour, mesdames et messieurs. Good afternoon from Cape Town. Thank you for this opportunity to speak about piracy and floating armories today. Give me a chance here to share the screen. Between January 2020 and April 2022,
264 incidents of piracy and armed robbery of ships were reported in the Indo-Pacific region. And the highest concentration was in the Straits of Malacca and Singapore over the time. Over this period, only 15 incidents were reported with firearms use. I hear myself, I don't know. Weapons range from grenades launchers to AKs to improvised firearms. In northern Mozambique, the tempo of Al-Sunna activity in Cabo Delgado not only increased dramatically in 2020, but also added a maritime dimension to the conflict. In April 2020, Al-Sunna began to use small craft to target islands off the coast. From islands off the coast, insurgents intercepted sailing canoes, which regularly carry food between Pemba and Palma. And also fishing vessels were attacked for their fish catch off the coast. A general cargo vessel was boarded. This vessel transported supplies, and military forces stole medical and food supplies and 6 outboard motorboats at Matoma Island in February this year. Now, the Somali piracy business model is built on the ability of pirates to anchor hijacked ships at safe anchorages along the coast of Somalia. And yet, between 2005 and 2011, we saw a surge in piracy activity. By 2010, the range of attacks was exceeding well over 1,000 nautical miles from the Somali coast. From 2012 on, piracy in the Western Indian Ocean declined rapidly, and no hijacking on commercial vessels resulted in ransom payments were reported since then. Pirates often provided their own small arms when joining a pirate group, such as older AK-47 automatic assault rifles, and then investors provided weapons such as rocket-propelled grenades. The number of incidents where weapons were fired tripled between 2008 and 2010. And Somali pirates fired weapons in 92% of all attacks by 2010. And then here we have to keep in mind that in 2011 alone, 238 Somali-related attacks were recorded. Since the 1990s, Somali pirates mainly used the same primary weapons, relying largely on pistols, such as Tokarev and Makarov, Kalashnikov rifles, light machine guns, PKMs mostly, and RPG. Chinese and Yugoslav-made Kalashnikov rifle variants were also seized by the US Navy from captured pirates. All these equipment had underfolding stocks, which is a practical feature for concealing weapons and using them in confined spaces, such as pirate skips. In 2020 and 2021, only 2 incidents were reported in Somalian waters. These were the attacks on the Aegean II in 2020 and the Anatolian in 2021. Both were very opportunistic attacks where vessels were experiencing technical problems. EU NAVFOR mandate is not extended since March this year onwards. And currently in this area, we find 6 coast guards or police units operational over this long coast of Somalia that's over 3,000 kilometers long. They often have limited resources. In addition to piracy, we found several incidents in the region related to the conflict in Yemen, such as attacks with waterborne IEDs and sea mines. Weapons are also smuggled from Iran along the route to Yemen, and from there to often diverted to Somalia. These vessels are often dark, unflagged, and they can't be traced by AIS. Hijack or ransom is no longer a viable option in Somalia,
but pirate kingdoms invested piracy money in both legal and illegal ventures. Several such as Isiulux and Mohammed Garfania still have significant influence in Somalia and still control militias. Ulux still control the Bari region in Puntland and is still involved in weapon smuggling and supplying weapons, fuel and supplies to Al-Shabaab. The upsurge in piracy led to the deployment of private armed security teams on ships while transiting the high-risk area. The first incident, when a pass was recorded during an incident, was noted in 2009, but by 2012 it was common. It proved to be a highly effective measure, and no vessel with a security team was ever managed to be hijacked off the Somali coast. And it was one of the factors that contributed to the decline in piracy since 2012. The use of private armed security teams created new legal and logistical concerns. For the flag state that allow armed guards, the movement of weapons and personnel onto and off the vessels posed lots of challenges. First, most port and coastal states have restrictive and costly procedures for arms and ammunition entering their territory. And most of these teams turned to floating armories to solve their problem by 2012. A floating armory is a vessel that has the facility to store small arms and ammunition and security equipment. It usually operates beyond the territorial sea of any coastal state, and it often offers accommodation for private armed security teams between assignments. These armories make use of security support vessels as they are restricted to move with weapons into coastal waters. Today there's 4 armory operators, and there's less than 20 floating armories with additional support vessels. There's international concern about the possibility of floating armories being used to divert weapons or the successful attacks of a vessel by criminals or terrorists. There have been a few incidents concerning floating armories in the past decade. Most of these happened when refueling took place. One such a case occurred with the outbreak of COVID-19. At the time, seafarers were affected by crew changes worldwide, and limitations to port access, flights, and immigration were very challenging for normal vessels, but it was compounded for floating armories. It resulted in increased stress levels on board and compensation problems for guards. Just such an incident, indicative of the mental stress armed guards were experiencing, occurred in July 2020, when the bulk carrier Jagger embarked a private armed security team in the Indian Ocean prior to entering the high-risk area. One of the 3 guards refused to surrender his weapons to the master as protocol dictated. He took control of the ship and discharged his weapon on board. At the time of the action, the result was the compensation dispute between the private maritime security company and this team member, as he has not been paid for 5 months at that time. After 3 days, the security situation was resolved with the help of the ship's owner, which agreed to pay the amount. The private armed security team disembarked on a floating armory in the southern Red Sea at the time. This situation escalated even further when the same guard, in an attempt to receive back pay, got access into the armory on board a month later and dumped the weapons and equipment owed by the company that employed him in the sea. Now, there are no laws, regulations, or international agreed guidance specifically addressed to floating armories.
or the registration of the weapons on board or the armories themselves. But there's several port, coastal and flag state jurisdiction that could be exercised over floating armories and beyond the territorial sea of any state. The vessel, the armory and the service it provides and the people involved are all subject in some way by several international, national and other legal instruments. Floating armories are foremost a ship and therefore bound by the same laws as any other ship. Here we can mention the UN Convention of the Law of the Sea or UNCLOS and the International Safety Management Code. One of the legal issues most relevant to floating armories is the right to exercise innocent passage through the territorial sea. There's difference of opinion between states regarding innocent passage, where some of them have a problem to regard a vessel as being innocent when there are weapons on board that's not part of the sealed cargo of the vessel. Floating armories normally operate outside the territorial sea and thus within the exclusive jurisdiction of the flag state, over vessels flying their flag in the high seas. The problem is that floating armories often use flag states with open registries and grey flags. While the activities of floating armories necessarily involve the movement of weapons internationally, their offshore operations made it more difficult to apply those instruments on small arms and light weapons through the laws of the flag, the port, the coastal state, as well as laws applicable to certain nationals on board. There's therefore no international oversight mechanism of controlling the weapons that come on and off floating armories. The International Code of Conduct for Private Armed Security Providers contains extensive provision relating to arms control that would apply to floating armory operations. As noted, some national laws attached to the citizens on board will also, beyond the territorial links of the state, can be enforced on private armed security teams or the crew of floating armories. This applies in the case mentioned of the MV Jagger, but where the guard took over the vessel. On 6 September 2021, in the district court of the city of Kiev, the Ukrainian guard was found guilty in terms of the criminal code of Ukraine, and he was sentenced to 5 years of imprisonment. He was, however, discharged from punishment on probation. The verdict indicated that no civil claim was filed and there were no victims within the criminal proceedings. They took also in consideration the circumstances during COVID, which leads to the commitment of the criminal offense. But between 2014 and 2020, the Abu Sayyaf group kidnapped crew and fishermen for ransom in the Sulu and the Sea. Some hostages were beheaded when ransom was not made. Ransom money fund further Abu Sayyaf operations in some cases. And in some Abu Sayyaf weapons were traced to the government arsenal. It's illegal for private armed security teams to deploy within the territories of Malaysia, Indonesia, and the Philippines. But national security forces are the only permitted armed guards allowed to provide onboard security. One of the 4 floating armory operators, however, are licensed to deliver host nation security forces to commercial vessels transiting. In conclusion, floating armories are currently respond primarily to market forces and are forced to offer their services at the lowest possible cost.
With the perception of a lower threat and a high-risk area off the coast of Somalia, we have seen the cost of private armed security teams falling in recent years. Low salaries opens the door for the weakening of onboard security, as we see less qualified guards entering the market. This will have an effect on floating armories operations as well. Floating armories could benefit from a central registry, a central weapons registry, and standards for floating armories. Floating armories pose some risk, but undoubtedly played an immense role in the suppression of piracy off the coast of Somalia. The circumstances that led to piracy is still present in Somalia. It's unlikely that a hijacking for ransom will reoccur in the near future, but there's a potential that we could see a different piracy model emerge in the region if security measures were to disappear. Thank you. Merci beaucoup pour cette présentation. Thank you so much, Lidl, for this very in-depth presentation on a very complex issue, which steer an endless debate without any final point, and which depends on the legislation of many countries. I understand that France was very opposed to allowed private guard arms on board of ship, but finally had maybe to change its mind. Je me tourne maintenant vers les organisateurs. J'ai cru comprendre que nous n'avions peut-être pas de temps pour les questions et les réponses. Édouard, peux-tu me confirmer cela? Je viens de faire évoluer le planning en live. Donc on a une petite quinzaine de minutes pour prendre les questions. Ensuite, l'ambassadeur Manalo fera son intervention. Je ferai quelques rapides mots de conclusion pour synthétiser ce qu'on aura vu tous ensemble aujourd'hui. Et la pause café sera transformée donc en café d'au revoir. Il y aura aussi du jus de fruits après les mots de conclusion. Voilà. Donc Marianne, tu peux prendre quelques questions que tu as peut-être eues en ligne et ensuite nous donnerons la parole à la salle. Très bien, et je suis heureuse d'avoir cet espace ouvert pour nos auditeurs, pour la salle et les personnes qui nous ont posé des questions. Donc David Moutayabara, par exemple, nous pose une question. Il s'interroge sur le fait que nous parlons des armes légères et de petit calibre, alors que le traité parle généralement de 8 catégories d'armes classiques. Et alors sa question, c'est est-ce que parce que les armes légères posent davantage de problèmes dans la zone Indo-Pacifique, qu'est-ce qui serait à la base du trafic d'armes à feu dans la zone Indo-Pacifique et comment remédier à ce fléau? Quels seraient les besoins des détenteurs illégaux d'armes classiques pour mettre fin au trafic illicite d'armes? Alors, je ne sais pas à qui adresser cette question, sans doute à l'ensemble des 3 premiers orateurs, que ce soit M. Grégory Robin ou Monsieur Reynolds, qui me semble pouvoir répondre à cette question. Monsieur Reynolds, pensez-vous avoir des éléments de réponse ou des commentaires? Yes, thank you, Marianne. Thank you very much. My apologies. I'm just getting some echo. There we are. Hopefully that's better. In turn, I can speak to why the World Customs Organization, we have our Strategic Trade Control Enforcement Program for dual-use goods. And of course, this covers all small arms and light weapons. They are included on pretty much every country or organization's control lists. But we split out the small arms and light weapons for its own specific structure within border control, because we find that these weapons and the ammunition are far more commonly smuggled. They are far more desirable for terrorist organizations and much easier to acquire than perhaps a heavy weapons platform, such as artillery or a tank or something along those lines. So in terms of
the commentator is absolutely correct that the control list or what he refers to covers much more than small arms and light weapons, but we tend to default to those terms and to those standards because of the very common use and the high desirability of those items. So I hope that goes some way to answering the question. Yes, I'm sure. I'm sure that you gave an element of appreciation on the subject, and I guess that David Mutayarbara is quite happy with your answer. I would like now to rise. Je voudrais poser une question à Monsieur Robin. C'est une question sur la Somalie qui est posée par un intervenant, par Monsieur Velayoudom. Monsieur Robin, est-ce que vous constatez une route de trafic d'armes ou de matériaux permettant de fabriquer certaines armes entre les Shababs somaliens et d'autres groupes dénommés Shabab, particulièrement les Shababs du Cabo Delgado? Alors, si vous avez des éléments, nous serions heureux de les recueillir sur ce sujet. Très bien. Donc, c'est bien sûr... Très précis. Non, c'est une bonne question. C'est un domaine qu'on regarde parce que entre ADF, ISCAP, Mozambique, Shabab et Somalie Shabab, c'est le même groupe, même si Mozambique est en train de dériver sur son propre wilayat. Mais on n'a identifié aucune route commune ou échange en termes d'armes entre ces deux groupes. Et pour la question d'avant, pour la Somalie, la plus grande partie, c'est du small arms, c'est jusqu'à 23 mm. Et après, ils utilisent des armes de plus gros calibre, du mortier, etc. Mais c'est des choses qui existaient avant, ou alors qui sont prises sur les troupes de ATMIS ou des Sénats lorsqu'ils les attaquent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question, en fait, sur... I will just read it in English. I would like to ask you, how do states deal with the use of sealed diplomatic shipment? How can we tell it contain arms as the diplomatic shipments are covered, protected by the Vienna Convention? How do we deal with the traffic done by country authorities themselves? That's quite an interesting question, effectively, because we are supposed to have some diplomatic shipment covered by the Vienna Convention. So how can we distil any illegal activities or goods in these shipments? I don't know who wants to answer this question. I can say something if it's helpful. It's a very good question, and it's a gap. The North Korea situation demonstrates exactly that. I mean, it's one of those smuggling methods that I mentioned, use of embassies, but also use of diplomatic packages and shipments. It's international law prevents countries from entering those areas. So basically, I don't suppose there's anything that can be done except other forms of pressure on those countries that minimize, therefore, the use of this way of doing things. They cannot be, I would have thought, in relation to the sorts of weapons we're talking about, it cannot be a very large, any diplomatic shipment. I mean, I don't know how big diplomatic shipments are allowed to be, but you would have thought that the shipment of many arms would be rather a challenge for a diplomatic container, for example. But no doubt it happens, and I don't have a suggestion as to how to solve that problem. Anyway, thank you for your element of answer, Mr. Atwood. We have just 5 minutes left because I need to get
or to give back the floor for the speech of Ambassador Manolo. So we will take a last one question with a one finger answer, one finger answer later on. It is, yes, a question about the dissociation of traffic and the fact that maybe we need to consider as a whole drug traffic, darknet, and armed traffic. What do you think about this question? Which is maybe quite a big question for being answered in just 5 minutes. I don't know. Well. Monsieur Robin, vous avez des éléments? Est-ce que ma réponse est très rapide en ce qui nous concerne, en tous les cas pour la Somalie et notre zone d'intérêt. Malgré qu'il y ait des communications qui sont utilisées pour protéger, pour discuter entre eux, on n'a pas identifié en tous les cas de ce genre d'activité. Et je voulais revenir sur avant, Al-Shabaab c'est Al-Qaïda, Al-Shabaab Somalie c'est Al-Qaïda et Al-Shabaab Mozambique c'est Islamic State Airline. Ah, en effet, oui. C'est pas la même chose. Eh bien, écoutez, je voudrais remercier mes 4 panélistes tout à fait chaleureusement pour leur patience et pour avoir présenté des points extrêmement précis. Et de s'être prêté au jeu des questions et des réponses. Je pense que nous allons devoir nous arrêter là pour permettre à l'ambassadeur Manolo de prendre la parole, sachant peut-être, Édouard, je ne me rappelle plus, tu entrevoyais peut-être une légère pause, je ne sais plus si tu la voyais avant ou après, mais je sais qu'il fallait que j'arrête à 15h15. Et je pense avoir accompli ma mission. Voilà, donc on va avoir le plaisir de laisser la parole à l'ambassadeur Manalo qui nous permet de conclure notre événement. Je donnerai quelques mots ensuite et nous pourrons tous ensemble aller poursuivre la conversation puisque l'hybridité a fait que ce matin nous avons pris les questions de la salle. Cet après-midi nous avons pris les questions en ligne, donc les personnes dans la salle auront l'opportunité de poser leurs questions directement aux intervenants lors du café jus de fruits à la sortie de la salle. Sans plus attendre, je cède la parole au représentant permanent aux Nations Unies qui nous parle de New York. Sir, Ambassador Manalo, please, the floor is yours online. Thank you very much, and good morning or good afternoon to all, and thank you very much for giving me the floor. First, I wish to thank Dr. Jolie of IRSEM for having invited me and giving me the opportunity to speak at this seminar. This year, the Philippines will be chairing the 8th biennial meeting of or BMS 8, to consider the implementation of the program of action to prevent, combat, and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects. In this regard, I wish to share with you some thoughts on BMS-H, which may also feed into your deeper conversation at the seminar on the challenges preventing and combating trafficking in conventional weapons in the Indo-Pacific region. But before going into some issues in BMS-8, permit me to give you a glimpse of the Philippines and the ASEAN's outlook on the Indo-Pacific region. This outlook is primarily based on the principle of strengthening the ASEAN centrality, the principles of openness and transparency, good government, respect for sovereignty, and non-intervention. The ASEAN outlook on the Indo-Pacific also consists of a number of elements. The first is that we view the Asia-Pacific and the Indian Ocean regions not as contiguous territorial spaces, but as integrated and interconnected regions, with the ASEAN playing a central and strategic role. The Indo-Pacific region should be a region of cooperation. The Indo-Pacific region should promote development and prosperity for all. And of course, the importance of the maritime domain and perspective in an evolving regional architecture. More importantly, this outlook envisages our ASEAN partners, especially France,
EU, to engage and support ASEAN through the various sectoral bodies, such as the ASEAN Regional Forum. Now, given that conventional weapons remain as a security threat, particularly if they fall into the hands of terrorists or criminal elements, we can explore areas for possible cooperation between France and the Indo-Pacific region, especially with ASEAN. Now, with this context in mind, I will be giving a few points on the BMS 8, which I will be chairing, conscious, of course, of the Philippines and our regional security needs, as well as the global picture. There are, of course, many issues which we will be addressing at BMS 8 next month, but I thought I would just highlight some priorities, which are also being driven largely by the outcome of last year's BMS, or BMS 7. First, the BMS 8 will be focusing, among others, on the means of enhancing modalities and procedures for international cooperation and assistance. Secondly, the BMS 8 shall be considering the establishment of a dedicated fellowship program in order to strengthen the technical knowledge and expertise in areas related to the implementation of the UN Program of Action on Small Arms and Light Weapons and the International Tracing Instrument on Small Arms and Light Weapons, particularly in the developing countries. Thirdly, BMSA shall continue to exchange views on recent developments in small arms and light weapons manufacturing, technology and design, in particular polymer and modular weapons, and to consider the proposal of an open-ended technical expert group to look into these issues. Another aspect of the through life cycle of weapons that we should explore, especially in the Indo-Pacific region, and perhaps even in BMS 8, is the issue of arms disposal, namely the act of demilitarizing or destroying weapons or decommissioning and disposing weapons which may not involve their actual destruction. The primary value of a system or a national program for disposal is inventory or accounting for weapons in circulation which are beyond economic use. History has shown that the absence of a proper disposal program of weapons is potentially harmful, and that harmful weaponry parts will find their way into the hands of unauthorized recipients, especially criminal elements and terrorists. This means that without proper monitoring and a good disposal program in place, these weapons could be recycled in the mainstream of society and thus become a recurring problem. Moreover, inventory and accounting and monitoring of weapons should be coupled with a proper enhanced stockpile management system to include a secure database with the end in view of preventing pilferage. More should be done on this front so that more states can benefit from this type of program. These actions are also integral to post-conflict peace building, transitional justice issues, as well as promoting development and sustained and inclusive economic growth, thus reinforcing the significant nexus between peace and development. Creating a regional normative framework for effective strategic trade, which includes a risk assessment of dual use and military arms transfer, ensures that conventional arms, components, and delivery systems are not trafficked in the Indo-Pacific region. Therefore, a cohesive approach to implementing strategic trade in the region allows us to advance common national and regional security interests. This will also facilitate the implementation of the priorities that I mentioned earlier for BMS 8. Furthermore, the ASEAN needs greater support for international arms control agreements such as the Arms Trade Treaty. States can use the ATT to ensure that their national processes are effective and follow global standards. In addition, the Arms Trade Treaty and similar international and regional agreements provide an avenue for dialogue on conventional arms control as well as related evolving issues. This ensures that our voices can be heard in shaping global policies for conventional arms control. The Philippines is the first country within the ASEAN, or the Association of Southeast Asian Nations, to ratify the Arms Trade Treaty. We intend to be an enabler of greater ASEAN participation in the ATT.
Finally, the life cycle of conventional weapons goes beyond the life cycle of governments. Hence, a greater cooperation among government, industry, and civil society is needed. We should involve industry as the first line of defense to prevent the illicit trade of conventional weapons in the Indo-Pacific region. As connected and interlinked by land, water, and air, with the ease of mobility of persons and goods in the region, negative externalities can easily spill over in our neighbors' backyards. This is particularly true in the Indo-Pacific region. Hence, the need to address the critical issues which are being discussed at today's seminar. Thank you. Thank you very much, Ambassador Manalo. We're really glad you could participate to our event. And I'll just take a few minutes to give a few words of conclusion, and we'll finish our event, if it's okay for everybody. Okay. Je vais repasser en français, alors seulement en quelques minutes. Tout d'abord, je commencerai par vous remercier tous d'être venus sur place aujourd'hui pour assister à notre événement. Ça a été dit à plusieurs reprises, on sort d'une longue période où on était tous à distance. La dernière édition de cette réunion avait eu lieu complètement en ligne l'année dernière. Elle avait rencontré un certain succès. Alors cette année, l'hybridité a fait que l'attrition a été à la fois dans la salle et en ligne par rapport aux inscrits, mais néanmoins, il me semble que cet événement restera un succès pour plusieurs raisons. D'abord parce que réunir des experts et chercheurs sur cette thématique n'était pas évident. À l'époque où, avec Lucille Robin, on avait travaillé à notre étude qui s'intitule « Balles perdues », on avait voulu rédiger l'équivalent d'un manuel qui nous permettrait de saisir quels sont les enjeux juridiques et politiques à l'échelle globale de toutes les problématiques que nous avons évoquées aujourd'hui. La zone sur laquelle nous avions le moins d'informations, le moins d'études, le moins de chercheurs était la zone dont nous avons parlé aujourd'hui. Le premier point que je remarquerai donc suite à nos présentations, qui furent toutes de grande qualité, c'est que néanmoins nous manquons d'un aspect quantitatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons beaucoup travaillé l'aspect qualitatif, ce qui nous a permis d'entrevoir les problèmes les plus saillants et les problèmes les plus originaux, ne serait-ce que donc avec les armureries flottantes qui sont quand même une particularité, ou la piraterie, je veux dire, c'est quelque chose qui est assez fascinant pour le coup. Donc c'est peut-être, si on veut continuer à creuser donc ce terrain, parvenir à obtenir des données quantitatives serait peut-être le prochain challenge. Maintenant, sans répéter dans le détail tout ce qui a été exposé aujourd'hui, je relèverai seulement certains points. Tout d'abord, dans les interventions de ce matin, comme Himayu Shiotani l'a rappelé, le premier outil dont on doit se saisir, quelle que soit la zone d'application de la recherche, c'est la typologie des détournements. Une fois qu'on identifie cette typologie et les différents types de détournements, on peut donc identifier à quel niveau une législation existe déjà et quels sont les progrès éventuels envisageables. Ça donne le cadre qui nous permet de saisir la totalité des problèmes, avec des problèmes relatifs eux-mêmes à la définition de ce cadre qui va varier en fonction des contextes. Dans les autres interventions qu'on a pu entendre, j'ai été flatté d'entendre Benjamin Haute-Couverture reprendre les éléments qu'on avait mis dans notre étude, en soulevant particulièrement d'abord que la zone Indopacifique était un certain intérêt stratégique français, mais peut-être un peu moins pour l'UE, ou du moins ceux avec d'autres enjeux, et que l'accession de la Chine au TCA à partir d'octobre 2020 est un point à surveiller et à étudier grandement. Dans les autres éléments que j'ai pu noter, et j'essaierai de ne pas trop prolonger mon propos,
Dans l'intervention de Marie-Pierre Arnold ce matin, il me semble qu'on a soulevé un point aussi qui est fondamental, à savoir que le trafic d'armes légères et de petit calibre, ou le trafic d'armes conventionnelles de manière plus générale, n'est jamais autonome. C'est-à-dire qu'il va se greffer sur d'autres dynamiques, et que, pour le coup, après avoir élaboré, après avoir présenté les aspects de la voie maritime, pour en avoir discuté avec des gendarmes qui font de la gendarmerie maritime, ils ont remarqué que les voies des trafics d'armes sont identiques et suivent les mêmes protocoles, les mêmes fonctionnements, les mêmes méthodes que le trafic de stupéfiants. Sur le plan quantitatif, on peut, de la même manière que le trafic de stupéfiants par voie maritime est majoritaire, qui permet de transporter d'énormes quantités, c'est la même chose pour les armes. Et ça rejoint ce qui a été présenté dans notre conférence plénière en début d'après-midi, à savoir que l'élan de mondialisation qu'on a connu, disons, ces 40 dernières années, ou ce néolibéralisme mondial qu'on a connu, a augmenté considérablement les flux marchands, et en augmentant considérablement les flux marchands, il a rendu complexe tous les processus de contrôle qu'on a ensuite évoqués dans les autres présentations. En particulier, les processus de contrôle douaniers, qui reviennent à chercher une aiguille dans une botte de foin, et qui donc nous impose de réfléchir à la systématisation de nouveaux outils de contrôle, l'automatisation de ces outils éventuels. Ça a été évoqué dans une des présentations, l'usage de drones, je crois que c'était celle de Théo Bajon, qui a exposé les différents moyens et les différentes méthodes qu'on pouvait utiliser. Je terminerai donc juste très simplement en nous invitant tous collectivement à poursuivre les recherches qui ont été initiées aujourd'hui, et comparativement à l'édition de l'événement qu'on avait pu organiser l'année dernière, où on avait prolongé des terrains déjà très bien connus, là on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il m'a semblé qu'aujourd'hui, nous avons ouvert un terrain de recherche qui n'était pas encore balayé. J'ai eu vraiment l'impression, et c'est peut-être la perspective du chercheur, qu'on défrichait un sujet plus qu'on ne parvenait à proposer des conclusions fermes et définitives. Le point sur lequel je terminerai simplement, c'est que la particularité de la zone qu'on a traitée aujourd'hui, c'est l'absence d'homogénéité qui me semble être le point commun de toutes nos interventions, qu'il s'agisse du bord de l'Afrique, pour reprendre la définition française, jusqu'à la zone océanique avec l'Australie ou les Philippines, etc. On a une casuistique qui est vraiment très très variée, et toute la difficulté au niveau international, me semble-t-il, va être de trouver des points d'accord et de parvenir donc à homogénéiser tous les protocoles relatifs aux armements légers et aux armements classiques plus largement. Je m'arrête donc là. Je remercie, en tant que responsable de l'organisation de cet événement, en particulier toute l'équipe de soutien de l'IRSEM qui a fait un travail remarquable. L'hybridité a été une véritable panacée, disons. Je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs en ligne qui ont eu quelques difficultés sonores pour certaines interventions à distance, et c'est assez classique, qui ont rendu très difficiles les traductions, ce qui me permet de remercier également nos interprètes qui nous ont accompagnés toute la journée et qui ont permis à nos intervenants non francophones, en particulier Imayou qui est resté accroché à son casque toute la journée, de me comprendre lorsque je parle, et il me semble que c'est essentiel également, en termes de, mais c'est mon petit côté français, nous sommes à Paris, nous sommes en France, il est donc tout naturel que les francophones puissent s'exprimer dans leur langue maternelle. Sur ce, je remercie chacun de nos intervenants pour la qualité de leur présentation, pour avoir fait le déplacement entre deux destinations pour plusieurs d'entre eux. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine avec une nouvelle thématique. J'espère que nous aurons à nouveau l'amphifoche et que nous n'aurons peut-être plus besoin de l'hybridité et de ses difficultés. Merci à tous. Et bien sûr, cette étude fantastique reste disponible en ligne.